ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। इजराइल के विदेश मंत्री यार लैपिड बने देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी बधाई। मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन में कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किया अहम ऐलान। कैनेडा सरकार वालों लातविया को दी जाएगी होर फौजी सहायता। रूसी हमले रोकने लिए विशेष फौजी टुकड़ी की जाएगी तैनात। पंजाब के प्रीमियर डग फोर्ड वालों गैस टैक्स में भारी कटौती। गैस टैक्स में 5.7 सेंट प्रति लीटर और फ्यूल टैक्स में 5.3 सेंट प्रति लीटर की की कटौती। नवीं कीमतां 1 जुलाई तो लागू। कोविड महामारी ने मुड़ फड़ी रफ्तार। न्यूजीलैंड में पिछले 24 घंटे में कोविड के 6400 तो वधेरे मामले आए सामने। ब्रिटेन में एक हफ्ते में कोरोना के मामलों में होया 32% वाधा। इजराइल के विदेश मंत्री और गठजोड़ सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले लैपिड देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने इजराइल के सब तो घट समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का अहदा संभालिया। जिक्र खास है कि इजराइल की संसद वीरवार को भंग कर दी गई और 4 साल तो भी घट समय में 5वीं बार नवंबर में आम चोणां कराउण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। देश की संसद ने इस संबंध में फैसला लिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यार लैपिड को इजराइल की सत्ता संभालने लिए बधाई दी है और कहा कि अजिहे समय में जब दोवें देश पूरी तरह कूटनीतिक संबंधों के 30 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, उत्थे दुवल्ली रणनीतिक साझेदारी को अगे बढ़ाने लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि महामहिम यार लैपिड को इजराइल का प्रधानमंत्री बनने लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनावां। प्रधानमंत्री मोदी ने हिब्रू भाषा में भी ट्वीट किया। एक और ट्वीट करदे उन्होंने कहा कि भारत के सच्चे दोस्त होने लिए महामहिम नफ्ताली बेनेट का धन्यवाद। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल फोन ते गलबात की। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन की मौजूदा स्थिति ते एक बार फिर भारत के रुख नूं स्पष्ट किया। नाल ही उन्होंने जंग रोकने लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी की वकालत की है। दोहां नेतावां ने 2021 विच रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा दौरान तय किए गए डिप्लोमैटिक प्रोग्राम से भी गलबात की। प्रधानमंत्री दफ्तर ने इस संबंधी एक बयान जारी करके कहा कि यूक्रेन विच मौजूदा हालात संबंधी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर भारत के डायलॉग और डिप्लोमेसी के रुख को दोहराया। नाल ही नेतावां ने ग्लोबल और बायलैटरल मुद्दों ते लगातार गलबात जारी रखने की भी गल कही। गलबात विच बायलैटरल ट्रेड विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर और फार्मा प्रोडक्ट्स को हलाशेरी देने पर भी जोर दिता गया। इस दे नाल ही एनर्जी और ग्लोबल फूड मार्केट समेत कई मुद्दों पर अहम चर्चा की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय जेल में बंद एक ब्रिटिश सिख कारकुन की नजरबंदी को मनमानी करार दिता है। जगतार सिंह जौल 2017 तो भारतीय जेल में बंद है। उसते हिंदू नेतावां की टारगेट किलिंग में शामिल होने का दोष है। बोरिस जॉनसन ने पहली बार लेबर नेता सर कीर स्टामर को लिखी चिट्ठी में इस शब्द की वरतों की है। जौहल का परिवार इसनूं वड्डी कामयाबी वजों देख रहा है। दस रही है कि जगतार सिंह जौहल उर्फ जग्गी जौहल को पंजाब पुलिस ने 4 नवंबर 2017 को जलंधर तो गिरफ्तार किया सी। उसने RSS आगू ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा समेत कई आगुआं की टारगेट किलिंग में शामिल होने का दोष सी। फिलहाल वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और उसते किसी भी दोष में मुकदमा नहीं चलाया गया। कौमी जांच एजेंसी जौहल खिलाफ 8 मामले की जांच कर रही है। न्यूजीलैंड में पिछले 24 घंटे में कोविड के 6460 नवे कम्युनिटी मामले सामने आए हैं। सेहत मंत्रालय ने एक बयान में इस बारे जानकारी दी है। न्यूजीलैंड में कम्युनिटी मामलों की संख्या का 7 दिन रोलिंग औसत हुण 6825 हो गया। मंत्रालय ने दस्सिया कि 423 मरीज हस्पताल में जेर इलाज ने, जिन्हां विचों ICU जां HDU में 7 मामले शामिल हैं। इस दौरान 20 होर लोगों की इस बीमारी नाल मौत हो गई है। मंत्रालय मुताबिक इस तो इलावा विदेशों तो यात्रा करके स्वदेश परते 166 यात्रियों में भी कोरोना के लक्षण पाए गए। न्यूजीलैंड में महामारी की शुरुआत तो लैके हुण तक कोविड-19 के 13,45,175 पुष्टि किए मामले सामने आए हैं। उधर ब्रिटेन में बीते एक हफ्ते में कोविड-19 के नवे मामलों में लगभग 32% वाधा होया, जिस तो बाद इन्हां दी कुल गिनती बढ़ के करीब 23 लाख हो गई है। शुक्रवार को लंडन में जारी अंकड़ियां में एक गल सामने आई है।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੇਨਸ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। So today we discussed how to address this growing challenge, including with even more support for NATO's partners in the region. We face the most serious security situation in decades, but we are rising to the challenge with unity and resolve. The decisions you have taken in Madrid will ensure that our alliance continue to preserve peace, prevent conflict, and protect our people and our values. Europe and North America standing together in NATO. Let me close by thanking Prime Minister Sánchez, the Spanish government, and the people of Madrid for hosting this historic summit. We agreed on the fundamental shift in our deterrence and defence. We agreed to invite Finland and Sweden to join our alliance, and we agreed on long-term support for Ukraine. We agreed NATO's new strategic concept. We agreed to step up in the fight against climate change and to establish a new 1 billion innovation fund. We agreed to invest more in NATO and to increase NATO's common funded budgets. And we agreed to deepen our relationships with some of the alliance's closest partners, not least in the Indo-Pacific. Our final session at the Madrid summit focused on threats and challenges from the Middle East, North Africa and the Sahel. Insecurity in these regions has a direct impact on the security of all allies. And our new strategic concept identifies terrorism as one of the main threats to our security. Today, we reviewed our progress in the fight against terrorism in all its forms and manifestations. And we reconfirmed our commitment to continue the fight with determination and solidarity, including through intelligence sharing and support for our partners. NATO's training mission in Iraq is helping to prevent the return of ISIS. For the first time, we have just agreed a defence capacity building package for Mauritania, helping to address border security, irregular migration and terrorism. We have also agreed additional capacity building support for Tunisia and to continue supporting Jordan. We also addressed the global food crisis, which is a direct result of Russia's invasion of Ukraine. The impact is severe, including on some of the world's most vulnerable people. ਮੈਡਰਿਡ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਤਹੀਏ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਲਾਤਵੀਆ ਭੇਜੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਟੋ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2000 ਸੈਨਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ 8 ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਹੋਏਗੀ। It's more important than ever that allies be aligned. We cannot let up on the momentum of our collective response to Putin's war of aggression. At the summit, we announced that Canada and its allies will augment the capacity of the NATO Enhanced Forward Presence Battle Group in Latvia, a mission, as you pointed out, where the two strongest countries in their presence are Canada and Spain, in which the working together that we do is actually a model for the 8 other countries that are part of that battle group. In Latvia, we are actually redefining a concept that is so important to NATO, which is interoperability, making sure that all these friendly allied militaries who do things slightly differently with sometimes slightly different equipment
can actually work together harmoniously is not just important to be able to do in times of conflict and difficult situations. It's actually an added advantage that we have if we do it right, and Spain has been extraordinarily important in that work that we're doing with the Latvians to develop a new way of operating, or a better way of operating for NATO that could be, unfortunately, if conflict requires it, extraordinarily useful in the future. Putin's unjustifiable war is causing a steep rise in fuel prices and blockading critical food exports that the world relies on, especially in the global south, and that's making food more expensive for people in our countries and leading to potential shortages for people in the most vulnerable parts of the world. And I have to again thank you, Pedro, for being alongside Canada, one of those strongest voices on the need for Europe and Western democracies in general to engage in real, substantive ways in not just humanitarian or development aid towards the global south, but active partnerships around investment, around creating greater stability, greater economic opportunity, and greater wealth for people in the global south, particularly given the multiple crises they're facing right now, whether it's economic crises, crises related to climate change, or the crisis of this war in Europe. These are things that are challenging everyone around the world. We see it in our own populations, how much more than the impact on vulnerable populations, and that's where your voice and others' voice in needing to step up on supporting people in vulnerable countries around the world is so important. We talked about actions we can take to support people and help economies grow in ways that provide good jobs and good incomes for everyone. ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 5.7 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 5.3 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਡਕਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗੈਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। My friends, this spring I traveled across Ontario. I spoke with hard-working women and men all across the province. I met with small business owners, truck drivers, construction workers, young people who commute every day to their jobs. And every one of them said the same thing. Life is becoming more expensive. Inflation is having an impact across the board. Affordability is the #1 concern right now, right across the province. And the biggest part of that, where folks are feeling the most pain, is the skyrocketing cost of gas. You see it on every street corner as gas prices rise to levels we have never seen before. It doesn't matter if your vehicle gets you to your place of work or if your vehicle is your place of work. The reality is that people simply can't afford the price of gas right now. It's a real problem, and our government is doing something about it. And so, as promised, we're cutting the provincial gas tax. Effective July the 1st, for the rest of the year, Ontario's gas tax will be cut by nearly 40%. I'll repeat that, 40%. Saving customers 5.7 cents per litre. The fuel tax rate, which applies to diesel, will be reduced from 14.3 cents per litre down to 9 cents per litre, representing a savings of 5.3 cents per litre. This is in addition to the 4.3 cents per litre we removed when the cap-and-trade system was eliminated, bringing the total savings 10 cents per litre. We're doing our part to help. We're taking decisive action to help Ontarians where they need it most. Whether you are planning a summer getaway or have a business transporting goods across the province, or just need a little help with your day-to-day expenses, this will put more money back in your pocket where it belongs. In addition to our elimination of license plate renewal fees, this new gas tax cut will mean an average combined savings of around $465 this year
per household that owns a vehicle. These are real savings that will mean something to Ontario families. Of course, the cost of fuel has impacts well beyond just what it costs to fill up a tank. It impacts everything in our day-to-day lives. So when the cost of gas goes up, so does the cost of groceries, the cost of clothes and school supplies, the cost to take your family out to dinner at a local restaurant. It all adds up little by little. And so while this gas tax cut will provide families with immediate relief, it will also help with the cost of everyday essentials. But we need to do more. And this is a time for all governments to come together to take pressure off Canadians when they need it most. That's why I continue to call on the federal government and partners to match our government's cut to the gas tax. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। I'm especially glad to be here at Exco Engineering. From a small garage in Scarborough in the 1950s to an international company making parts for some of the world's biggest car companies, Exco is a true Canadian success story. It's businesses like Exco, innovative, homegrown, Canadian headquartered companies that offer good, stable jobs that are exactly what we need to continue growing Canada's economy. It was really exciting for me to see the world-leading technologies being deployed here, to see firsthand that this is a company, this is a place that is the world leader in some areas of steel laser printing. It's a really big deal, and it's the kind of Canadian success that I think we as Canadians should really celebrate. It was also really exciting for me to see, and one of the gentlemen working downstairs talked to me about his own excitement in the way that Exco is part of the shift to EVs. And I think that that is fantastic as well, and we're seeing that happening in the whole Canadian automotive and auto parts sector and supply chain. It's something our government is very enthusiastic about. It's where the jobs of today and of the future are, and thank you very much, Darren, and your team for being part of that. Whether it is investing in the skills and training our workers need, whether it is protecting NAFTA and our trading relationship with the United States, something I think people here know a lot about, and I do too, whether it's creating a national system of affordable childcare to help more women return to the workforce, or helping Canada to bring here to Canada more of the skilled workers our businesses need. Our government is working hard to help great Canadian businesses like this one continue to hire, continue to provide great jobs, continue to grow, continue to be competitive and world-beating. So Tony talked about a little bit about Canada's recovery from the COVID recession. And the fact is, Canada has had the most rapid jobs recovery in the G7. This is one of the places where you see that. Canada's economy, our real GDP today is 2.2% higher than where it was when COVID first hit. But we also know that inflation, a global phenomenon which is a lingering result of the COVID recession. ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫ੍ਰਾਂਕੋਇਸ ਲੀਗਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਬੇਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਕਿਊਬਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਬੇਕ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। Quebec has always been an open state, an open province, and that is not Quebec, the way that they're painting it. That's not Quebec. Growing up in Quebec, I was
lucky to see so much diversity. I feel like the core values of Quebec are like diversity, vivre ensemble, to share, to generosity, hospitality, and this is not reflected in essentially what the Premier is saying to racialized Quebecers is that your culture is below ours, that Quebec Francophone culture is superior, and we want to maintain that superiority. ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰੇਸਿਸਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗੇਂਸਟ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਬੈਕ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। You cannot preserve your culture at the expense of another. It just creates more division. It says to people that aren't part of the majority group that they're marginalized and basically that they don't matter. This is not a society that will thrive. It's a society that is auto-destructive. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਈ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BC ਕਰੋਨਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ BC ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ BC ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤਾਜ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦੈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜਿਹੜੇ AC ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹੀਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। AC ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਸਾਰਾ ਰੀਵੈਂਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ 2018 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਇਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟੋਰੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀਟ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਟ ਵਾਟਰ ਰੇਡੀਐਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਟ ਵਾਟਰ ਬੇਸਬੋਰਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਏਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੀਟ ਪੰਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਪੰਪ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੀਟ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ AC ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਪੰਪ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੀਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਰੇਡੀਐਂਟ ਹੀਟ ਜਾਂ ਹਾਟ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸਪਲਿਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ
ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾਂ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰੰਕ ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਸੀ ਦੀ 에ਅਰ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਲਡ 에ਅਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਟ 에ਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੈਸ ਆ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਏਸੀ ਉਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਨੈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਕ ਸਿਸਟਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੋਇਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੰਪ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ ਫੈਡਰਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਯੇਵਸ ਡੋਕਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੇਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਥਿਊ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ Let me be very clear. Up to date means you've received your last dose in the past 9 months. Up to date means you've received your last dose in the past 9 months. If you've already received a first booster, that's great. And please see if you're eligible for a second or a third booster to remain up to date. But my message today, more specifically, is for those that haven't yet received their first booster. The immunity conferred by a primary series of 2 doses of vaccines administered in 2021 has now waned. While you might have gotten infected, risk is high you could get reinfected with all the downfall, including the risk of developing symptoms of long COVID. As health experts and physicians will tell you, it's critical that you go and get the shot that's waiting for you. Since April, Canada's National Advisory Committee on Immunization, NACI, has strongly recommended that all people 18 years of age and older get a first booster dose 6 months after their initial vaccines. This applies even if you have previously had COVID-19. Keeping our vaccines up to date will provide us with important protection from the most severe impacts of COVID-19, protecting not only our health, but our healthcare workers and also our economy. COVID-19 viruses are still circulating across the country. Despite overall lower transmission nationally, regional variability continues. Most recently, some areas are reporting increases in disease activity indicators, such as lab test positivity and wastewater signals. In addition, the proportion of Omicron sublineage variants BA4 and particularly BA5 is increasing among sequence variants in Canada. Given BA4 and BA5 are even more transmissible and immune evasive than BA1 and BA2, it is reasonable to expect that we'll see an increase in cases over the coming weeks. As the SARS-CoV-2 virus continues to circulate worldwide and new variants emerge and spread, we must remain vigilant and prepare for resurgence in the weeks and months ahead. Keeping up to date with all the COVID-19 doses you're eligible for, including booster doses, continues to be vitally important. Up-to-date vaccination remains the foundation of our protection individually and collectively to help reduce the spread that leads to resurgence and to significantly lower the risk of hospitalization and death due to COVID-19. Vaccine effectiveness data from early April through early May 2022, when Omicron variant activity was very high in Canada. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।